Plays internally. Could everyone please return to their seats? That would be much appreciated. Thank you. A friendly reminder for everyone to switch off their mobile phones. That would be much appreciated. Thank you. Kính thưa quý vị. Sorry, good morning everyone. Can I please invite you all to make sure you take your seats as we will begin today's proceedings now. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình trong giây lát. Bây giờ actually, xin mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Before we begin, I would like to acknowledge the traditional custodians of this land and pay my respects to the elders past, present and emerging. Kính thưa quý vị, trước hết, tôi xin ghi nhận những người đã có công gìn giữ đất đai truyền thống và xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn các vị trưởng bối hiện tại cũng như đã khuất.
Please all rise for the Australian National Anthem and the South Vietnam National Anthem, led by the Dual Identity Leadership Program, followed by the Moment of Silence led by Elizabeth Vu and Howard Huynh. Chúng tôi xin kính mời quý vị đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Úc, Việt Nam và sau đó là phút mặc niệm do Elizabeth Vu và Howard Huynh trình bày. Australians, all let us rejoice, for we are young and free. With golden soil and 12 foxhole, our home is led by sea. Our land abounds in nature's gifts, our beauty rich and rare. In history's page, let every state advance Australia fair. So let us sing. Ngày công dân ơi, quốc gia nước này giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tích gì thôn xóm, vì tương lai quốc dân cùng sống và vươn lên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, xin cho thầy phơi trên gương dao, dù nước lấy máu đào đem bao, nói dòng lời kinh hãy tuôn say người cao dân luôn vững bền dân chính, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho thắng lợi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, lòng hiến dâng công dân ơi, một làm cho cõi đời hơn ngàn tầng phong ghé vang lời dâng miền Nam dòng sông Ba Thầu. A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes, and heroines who sacrificed their lives for our country. A minute of silence to commemorate all of the Republic of Vietnam soldiers and the 521 Australian soldiers who sacrificed their lives for the freedom of the people of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundred thousands of innocent lives who died in the search of freedom when escaping the brutal communist regime after the fall of Saigon. A minute of silence to commemorate human rights activists who are currently imprisoned by the Vietnamese communist regime. A minute of silence to commemorate our healthcare workers, COVID-19 volunteers, and patients who lost their lives due to COVID-19. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt đã dày công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt kém may mắn đã hy sinh trên rừng sâu trong lòng biển cả
hay tại các trại tị nạn trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch COVID-19. A minute of silence commences. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you. Please be seated. Mời quý vị an tọa. Good morning, esteemed guests and dignitaries alike. My name is Elvis. I'm a part of the Dual Identity Leadership Program this year, and I'll be your MC for today. For today's proceedings, I'll be speaking in English and Vietnamese. Tôi xin kính chào quý quan khách cùng toàn thể đồng bào. Tôi tên là Elvis, một thành viên của chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chương trình cho buổi lễ Thượng Kỳ, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt. On behalf of the Vietnamese community in Australia, Victorian chapter, I would like to thank you all for coming to this flag-raising ceremony. It is an honor for me to stand here before you all as we join together in celebrating the identity of the Vietnamese community in Australia. Today, we commemorate Vietnam Veterans Day, a day where we remember the many soldiers who have fought in battles that were not their own, aiding the South Vietnamese soldiers in their quest for freedom. We remember the 521 Australian soldiers who died fighting for South Vietnam's freedom. We also pay our respects to the Vietnam veterans and the veterans of the former Republic of Vietnam. Hôm nay là ngày lễ Thượng Kỳ, kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Là ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến 521 chiến binh Hoàng gia Úc đã hy sinh cho tự do của miền Nam Việt Nam. Elvis muốn ghi nhớ và tri ân những người chiến binh Hoàng gia Úc đã hy sinh trong một cuộc chiến mặc dù không phải của họ, nhưng họ vẫn dũng cảm cùng các chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh các chiến sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. This is the 5th year since the motion was passed to fly the yellow flag in the city of Yarra. I understand that the alumni from the program that I am now a part of, DILP, were heavily involved in this, and it makes me so proud that 5 years on, DILP is still organizing this event to honor our cultural heritage. The Dual Identity Leadership Program, which began in 2014 as an initiative of the Vietnamese community in Australia, Victorian chapter, has since grown and now consists of more than 200 alumni. Năm nay là năm thứ 5 kể từ khi cờ vàng quý của Cộng Đồng được chấp nhận trong thành phố Yarra. Khóa lãnh đạo hai nguồn gốc là một chương trình bắt đầu từ năm 2014 do Cộng đồng Người Việt tự do Victoria sáng lập, và kể từ đó đã phát triển rất nhiều, cho đến hiện nay thì bao gồm hơn 200 cựu thành viên. I'd like to begin the ceremony by acknowledging our guests. Firstly, all the Vietnam War veterans who join us today. A special acknowledgement to all the veterans, allies and families who are present with us today. Chúng tôi xin chào mừng. Đặc biệt nhất, chúng con trân trọng chào đón các quý vị cựu quân Việt Nam Cộng Hòa và chiến binh Hoàng gia Úc, quan khách và đồng bào. Chúng tôi chân thành cảm ơn những hy sinh của quý vị và luôn ghi nhớ công lao các vị đã anh dũng bảo vệ tự do cho miền Nam, cùng với những đóng góp của quý vị cho thế hệ trẻ chúng con. Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt tự do Victoria.
I would also like to acknowledge Councillor Claudia Nguyen, or Deputy Mayor of Yarra City Council. Councillor Amanda Stone, also from Yarra City Council. Councillor Herschel Lands, Yarra City Council. Dr. Kiều Tiến Dũng, State Member for the South Eastern Metropolitan. Ms. Vivian Nguyen, Victorian Multicultural Commission Chairperson. Ông Bong Nguyen, VCA Vic and VCA National President. Ông Việt Long, President of Footscray RSL. Ông Đinh Nguyen, President of the Vietnamese Veterans Association. Mr. Lee Kong Pat, President of Prudential and Advisor of VCA Vic Victoria. Cam Nguyen, Secretary and Chief Executive Officer. Mr. Grant Coleman Smith, a Vietnam War veteran. Mr. Steve Lowe, a Vietnam War veteran. Beatrice Doe, Chair of the DILP Steering Committee of 2021. Kenny Tran, Chair of the DILP Alumni Committee 2021. Nguyễn Toàn, Hội Thương gia Richmond. Dũng Lê from Collingwood Town Hall. Nguyễn Bình, gia đình Hải quân Hàng Hải. Bé Hà from Sigma. And our team organizing video and news today, ông Hướng Dương, bà Phúc An và ông Nguyễn Nhân. And bà Vi. Vivian Nguyen, sorry. It's a little bit windy, but we'll make do. I would also like to thank you all for joining us this morning to remember the brave men and women who have made sacrifices in service for their country. Elvis trân trọng chào đón tất cả quý vị quan khách, đại diện ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Victoria, đại diện chính phủ tiểu bang và đối lập, quý nghị viên hội đồng thành phố, các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, giới truyền thông báo chí và toàn thể quý vị quan khách hiện diện hôm nay. And now I'd just like to give a little personal reflection. The yellow flag, the cờ vàng being celebrated today, is a symbol of Vietnamese refugees in Australia. When I see this flag being flown and commemorated, I'm filled with immense pride, and I'm reminded of all the refugee communities, our parents and their grandparents, who struggled and persevered through all kinds of adversity, so that those who are second-generation Vietnamese Australians, such as myself, are able to have the lives and opportunities we have today. I'm eternally grateful to the first generation for the sacrifices you have made for us to be where we are today, for this community of ours, which has been built with so many hands, and for your inspiration to us all to live better lives and become leaders of the future. I hope that the meaning of this and significance of the cờ vàng is something that I am able to continue to share with those around me, and something that will continue to be shared for many generations to come. Kính thưa quý vị, đã gần 46 năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng đối với thế hệ của ông bà, cha mẹ chúng con, đó chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường rời khỏi quê hương để đi tìm tự do. Ngài ra đi, tóc cha vừa chớm bạc, lòng ngậm ngùi mà mắt lệ rưng rưng. Người bảo rằng đi đi, hãy đi đi, đi đi con và hãy quyết chí học, để mai này con còn bảo bọc quê hương. Kính thưa quý vị,
sự thành công và phát triển của các thành phố, chẳng hạn như Yarra City Council này, là nhờ công lao của biết bao nhiêu bàn tay đóng góp, không chỉ nói riêng người Việt chúng ta mà còn rất nhiều dân tộc khác nữa. Họ cùng nhau góp sức để tạo ra một cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn. Elvis cùng với những anh chị thuộc thế hệ thứ hai luôn vinh danh những người đi trước đã hy sinh cho hai chữ tự do. Khi hàng triệu người dân Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do, thì là cờ vàng ba sọc đỏ giữ vai trò biểu tượng cho khát vọng tự do của người Việt trên khắp thế giới. And now I would like to invite Deputy Mayor Councillor Claudia Nguyễn to share a few words. Xin kính mời Phó Thị trưởng Hội đồng thành phố Yarra lên chia sẻ đôi lời buổi lễ. Good morning, everyone. Thank you for joining us this morning. I'd like to first acknowledge the traditional owners of the land, the Wurundjeri, Wurrung. We pay our respects to their elders past, present and emerging. I acknowledge all the dignitaries. I won't list all of them because we've had quite a few, but I'd like to acknowledge particularly my fellow councillors, Councillor Stone and Councillor Landis at the back there. Thank you for coming. There were Bond, I'd like to acknowledge Bond, the president of VCA Vic, and there were two people that we haven't acknowledged yet, and that's Go Ting Yang and her AV team who were here before 9 a.m. to help us set up, as well as there's a little fella there, Anthony Tran. He is the Deputy Mayor of Maribyrnong Council, so I'd like to also thank him for joining us today and helping us out bright and early. So many of us will remember that 5 years ago, our community fought hard and fast to have our flag recognised at Yarra Council. It was a painful campaign. There were tears in the room, and there was a lot of sadness when the motion didn't pass originally. But we fought on. We stood united, and we're extremely proud that today we can continue to fly our flag in a country where we've been for over 45 years. In a country that has so much democracy and freedom compared to what our community faced back home. And this flag is so important to us because it reminds us of who we are, our heritage, our family, our sacrifices, and of course what we've contributed as a second generation Vietnamese Australians, particularly in my case. I'd also like to take this opportunity to acknowledge the Vietnamese community, particularly throughout COVID. A lot of the young members here today had thousands of hampers and essentials that they delivered throughout Victoria, throughout Melbourne, Yarra, and particularly to our public housing residents. There was a lot of support there from the VMC, so I'd like to acknowledge Viv and the team there. Bon was the person who coordinated it, and it was just quite remarkable to see the community rally together in support of each other, particularly for those who are the most vulnerable. So I'd like to thank you all. And of course, I'd like to welcome you, and I'd like to also acknowledge the veterans, the many veterans who are with us today, who have joined us every year you're here. So thank you for your service and for your work for our countries. And on behalf of Yarra, I'd like to thank you and welcome you. If I could also say a few words in Vietnamese as well. Kính thưa quý quan khách và quý vị, Claudia xin cảm ơn sự hiện diện trong buổi lễ Thượng Kỳ hôm nay của các nghị viên trong Hội đồng thành phố, tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Victoria, các quý vị cựu chiến binh thuộc Hoàng gia Úc và Việt Nam Cộng Hòa, và quý quan khách, các vị thương gia, các bạn trẻ trong nhóm hai nguồn gốc, và quý đồng bào Việt Nam thân thương. Claudia còn nhớ 5 năm về trước, cộng đồng của mình phải tập tại và đề nghị là Hội đồng thành phố Yarra phải chấp nhận lễ Thượng Kỳ kỷ niệm của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của người Việt tị nạn, yêu tự do và thành công hội nhập
tại Yarra. Đêm hôm ấy, khi đề nghị không được thông qua trong phòng họp không khí đầy cảm xúc, Claudia nhìn thấy các dòng nước mắt đầy thất vọng của các bác cao niên. Vì thế, cộng đồng chúng ta đã đoàn kết làm việc. Cuối cùng, Hội đồng thành phố Yarra đã chấp nhận lễ Thượng Kỳ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tây tháng 6 hàng năm. Kính thưa quý vị, lễ Thượng Kỳ tại Hội đồng thành phố Yarra là biểu tượng vinh danh sự hy sinh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quân đội Hoàng gia Úc, hành trình tìm tự do của Việt Nam tị nạn và cư dân tại Yarra, di sản cho thế hệ trẻ mai sau biết về nguồn gốc của lá cờ và người Việt tị nạn. Claudia xin cảm ơn cộng đồng người Việt tự do, các thiện nguyện viên đã cùng cấp thực phẩm, vệ sinh cá nhân cho cư dân Yarra trong thời gian lockdown COVID tại Victoria. Claudia rất hãnh diện là người con trong gia đình tị nạn, sinh và lớn lên tại thành phố Yarra và thay mặt cho hội đồng thành phố, Claudia xin cảm ơn quý quan khách và đồng bào đã đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you very much, Deputy Mayor Councillor Claudia Nguyen. Before we continue, my apologies, I forgot to mention a special welcome to Miss Huỳnh Mít Cảm, President of the Australia-Vietnam Association of Women. And now I would like to invite Dr. Kiều Tiến Dũng to come forward for a few words. Before I begin, I want to acknowledge the traditional owners of the land we're gathering here today and pay respects to the elders, past, present, and emerging. And I would also like to acknowledge the presence of the councillors from the city of Yarra, the President Bon Nguyen, VCA Vic, and all the Vietnamese and Vietnam veterans who are here today, and many dignitaries. Today is a very cold morning in the winter, but we're gathering here today to commemorate the 19th of June, the day of the Vietnam Armed Forces. This is a very important day, and on this occasion we are allowed and we are able to raise the yellow flag. The flag is a symbol of freedom, of the fight, particularly for the Vietnamese armed forces who have fought so heroically and courageously for many years. And those sacrifices are the one that we are remembering today, and also for the people who survived the war but have to bear the front and on the scar of the war. This is a very important date. And the yellow flag, I would like to express my appreciation and gratitude to the city of Yarra for accepting this as a symbol for the Vietnamese refugee community. And now a lot of us are citizens in this country. The yellow flag is a particularly important symbol for me. Both of my parents served in the South Vietnamese Armed Forces, and as a young boy I was taken around so many places in South Vietnam and in some of the compounds every morning when the flag raised, and that brought back a lot of memories for me. And particularly, I also would like to acknowledge the sacrifices of the Vietnam veterans of the Australian Armed Forces, ADF, Defense Forces, who have fought and side by side with the Vietnamese forces to protect the freedom and the independence. And now, after 46 years, Vietnam is very much under threat from the dominance economically and militarily from some of the forces in the southeastern region. But I would like to congratulate the dual identity for organizing this event today. This is very important.
to acknowledge, to understand the heritage, to understand why we're here, and also to promote and preserve that, because we are is what we were. We are here today because of the sacrifices of our ancestors, our parents, and many people. So in closing, I also like once again echoing the contribution from the Vietnamese community in the COVID time. Our contributions from many different groups, ethnic groups, have helped we in a very good position today, but it's not over yet. So I would encourage people to adhere to the directions of the chief health officers, as well as taking up the vaccination if you are able to, because this is the only and fastest way for us to get out of the COVID situation. So thank you very much. I would like to say some words in Vietnamese. Đầu tiên thì tôi rất là vinh dự và rất là cảm động để tham dự cái ngày lễ mà chúng ta kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và để mà chào ngọn cờ vàng. Đây là cái biểu tượng về tự do, dân chủ và sự chiến đấu rất là anh dũng và hy sinh của biết bao nhiêu người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó có bố mẹ tôi. Đó là một cái biểu tượng mà hồi nhỏ tôi đã từng theo bố mẹ đi rất là nhiều miền của miền Nam và trong những trại gia binh. Thì đến bây giờ, ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm để mà tưởng nhớ đến sự hy sinh và của biết bao nhiêu người trong quân đội của miền Nam, và cũng đồng thời để mà cảm ơn cái sự hy sinh của quân đội đồng minh, trong đó có quân đội Úc với sự hy sinh của 521 quân dân Úc. Và đặc biệt là tôi cũng rất làm vinh dự và cũng muốn chúc mừng Your Identity là đã tổ chức ngày hôm nay. Đây là một cái việc làm rất là quan trọng để mà nhớ đến cái truyền thống, để nhớ đến những cái ngày những người sự hy sinh, và đồng thời để biết đến được cái nguồn gốc của chúng ta, và đặc biệt là để mà có thể tiếp tục bảo trì và đóng góp cho cái xã hội Úc này. Và cuối cùng là chúng ta tiểu bang Victoria đang có rất là nhiều dấu hiệu khả quan về vấn đề Covid, nhưng tôi cũng xin muốn nhắc nhở và quý vị nào có thể đi chích ngừa được thì nên sớm, thì đây là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn của Covid và trở lại một cuộc sống tương đối bình thường. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn. Thank you very much, Dr. Kiều Tiến Dũng. I'd now like to welcome Mr. Long Việt Nguyễn, a Vietnam War veteran who will be sharing a few words with us in Vietnamese. Kính mời quý vị chào đón ông Nguyễn Việt Long, đại diện RSL Footscray. Thank you. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Tự do Liên bang Úc Châu và Victoria. Kính thưa cô Phượng Vĩ, Chủ tịch của Hội đồng sắc tộc sự vụ Victoria. Cô Claudia Nguyễn, Phó thị trưởng của thành phố Yarra, là thành phố và đã cho chúng ta treo cờ vàng nhân dịp kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Distinguished Vietnam veteran, các bác cao niên, đại diện các hội đoàn, các anh em cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các bạn trẻ. Tôi rất hân hạnh được các em trong cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cho tôi phát biểu vài lời ngắn gọn. Dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ này có 200.000 binh sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh tự vệ. Việt Nam qua đối với tôi là sự thật, đó là một cuộc chiến tranh tự vệ của quân và dân miền Nam chống lại bọn Cộng sản Bắc Việt xâm lược. Đó là sự thật. Và
Chính vì sự hy sinh của các chiến sĩ quân lực Cộng Hòa, hy sinh tánh mạng để cho đồng bào miền Nam từ sông Thạch Hãn cho đến mũi Cà Mau được hít thở không khí tự do suốt 20 năm. Thì thế hệ cựu quân nhân của chúng tôi còn đứng đây là cái thế hệ sắp sửa tiên bác, coi như là biến dần, coi như mất dần đi. Nhưng chúng tôi còn gặp mặt nhau ngày hôm nay là chúng tôi rất mừng, là vì thấy rằng đồng đội của mình đang còn sống trên cõi đời này với nhau. Đó là cái hạnh phúc duy nhất. Còn đối với những người trẻ hải ngoại, người trẻ Việt Nam hải ngoại, các bạn có một con đường dài trước mặt. Các bạn có nhiều việc phải làm cho gia đình và xã hội. Và các bạn sẽ chứng kiến nhiều biến đổi trên cái cõi đời này. Hồi xưa khi tôi còn đi học, chúng tôi có một cái bài hát phổ biến rộng rãi trong nhà trường Việt Nam Cộng Hòa. Đó là bài hát Học sinh hạnh phúc. Trong đó có cái câu: học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau. Đó là một câu tôi rất là nhớ, là vì nó rất có nhiều ý nghĩa. Đúng là học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau. The students are the future of the nation. Yes, the youth is the future of nation. Young fellow, boys and girls, you are dual identity leadership generation. You receive many things from Australia. The freedom, democracy, and many things. And the precious one is the education of this lucky country. 12 years in high school, 4 years or more in university. That's why you serve Australia first. You make profit to Australia. For example, your research in science, in technology to make profit to Australia, or in politics to protect Australia, để làm lợi cho nước Úc. And Vietnam, you fight freedom, you fight human rights for Vietnam when you can. And when we held a rally to demand human rights for Vietnam, you join it. Yes, Vietnam needs freedom and democracy. Thank you, everyone. Thank you for your inspiring words, Mr. Nguyễn Việt Long. And xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Long cho những lời rất có ý nghĩa. I would now like to invite Mr. Grant Coleman Smith, a Vietnam War veteran, to share some words with us. Xin đón chào ông Grant Coleman Smith, cựu chiến binh hoàng gia Úc, một người rất thân thương của cộng đồng người Việt tự do Victoria. Good morning, everybody, on this cold, blustery winter's morning in Collingwood. Before I start, I must congratulate Vivian on her award of the AM and the Queen's Birthday Honours list, and Steve Lowe for his OAM in the same list. Absolutely fantastic. And you would also be aware that Phong Nguyen also received an OAM. I think it's extremely well deserved. Now, who knew that after arrival on our shores in the 70s and 80s, the Australian Vietnamese community would have grown to be what it is? The best, brightest and most committed and hardest working immigrants Australia has had. A community that puts in, contributes and makes it a better place for all of us.
As we commemorate the 46th anniversary of the fall of Saigon, the 53rd anniversary of the battles for Coral and Balmoral, and the 55th anniversary of the Battle of Long Tan, the 521 Australians who gave their lives and nearly 3,000 who were wounded in the defence of South Vietnam, we naturally focus on Australia's sacrifice. In doing this, we tend to forget that South Vietnam suffered far more than we can comprehend. In defending their homeland, the South Vietnamese military lost 224,000 dead and 1.2 million wounded. Untold civilians also lost their lives, livelihood and homes. Not to mention those who were killed by or are still suffering at the hands of the invader. And have continued to do so since 75. The Kovan is the symbol of their sacrifice. The country in name may be gone, but its spirit and the dreams of its people live on. To most Australians, the Kovan is simply the flag of a now non-existent country, a mere shadow of the past and best forgotten, simply faded into history. But they are the thoughts of people secure in the knowledge that they live in the greatest country on earth. A gift of their birth is that they cannot and hopefully will never know the trauma of having one's country ripped from under them by force. As we ponder the sacrifice of our armed forces, we remember not only the dead, but ours and South Vietnam's surviving veterans, and those who by pure force of will made the perilous journey to our shores, the sacrifices they made and still make on our behalf. These are the men and women who had a dream, not merely to survive, but to stand as an example for other immigrants to follow. They would, if threatened, willingly stand side by side with our armed forces and stand guard on the wall. They would say to those who threaten us, "If you come, I will fight you until my last breath," and have given us, the Australian people, an example of true resilience in the face of trauma and adversity. And have become the guardians of our democratic, free and fair society, where we control our destiny by our own free will. They stand with us as true Australians. Unlike my Vietnamese brothers, I count myself extremely fortunate not to have had the experience of having to fight to save my homeland, only to have it taken from me. Hopefully none of our children or their children will ever experience such death, destruction, sadness and trauma. This hope aside, we must persevere, keep the story alive and teach the children. We must not let the truth disappear and the history be changed to appease the politically correct, the politicians or the Hanoi apologists. We must never forget or let the people forget the true history of Vietnam. May both the Australian and South Vietnamese flags serve as an enduring symbol of both our peoples and veteran sacrifice for the Republic of South Vietnam and commitment to this, our country, Australia. And remember, the politicians didn't give us free speech, the veterans did. Thank you. Thank you very much, Mr. Grant Coltman-Smith. Next, we have a very special performance. I would now like to invite a group spanning 3 generations. Cô Chăm Ngô, accompanied by her mother, Huỳnh Toang, and her sons Nathan, Justin, Benjamin, and Matthew, who will be performing a song titled Có những người anh. Nathan, one of our 2021 DILT participants, will be sharing about the significance and meaning of the song afterwards. Please give them a big warm welcome. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Có những người anh sẽ do 3 thế hệ, bà Huỳnh Toang, cô Chăm Ngô và các người con cô Nathan, Justin, Benjamin and Matthew trình bày. Xin mời.
chiếc cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chiến chiến, cơn tình yêu duyên sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng cờ nhau chia bao khổ đau, thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào. Các anh là muôn thơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trăm tiếng chim vui lưu lo ngoài sông. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạt nẻo đường, là cơn gió mang hương thương tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khí xa cố hương, non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Trong cõi lòng là trăm tiếng chim vui lưu lo ngoài sông. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thương tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, đường Nguyễn Thị không khí xa có hương, con sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Hi everyone, I would just like to say a few words to acknowledge my grandfather. My grandfather, Mr. Ngô Văn Chương, completed training at the Military Academy School of Võ Bị Quốc gia Việt Nam, class 17th. After training, he was sent to monitor the Hue Citadel. He was tragically, significantly injured during the combat, and his final position was captain of the 1st Division. After the 30th of April 1975, my grandfather was imprisoned for 7 years in the education camp. He passed away at the age of 49 due to deteriorating health conditions during his imprisonment. Our family is very proud of my grandfather, and we acknowledge those who sacrificed their lives to keep our country safe. Thank you, VCA and Dual Identity Leadership Program, for giving us the chance to learn about the history and embrace the Republic of Vietnam's legacy. Kính thưa ông Chủ tịch Nguyễn Văn Bon,
quý ông bà, cô bác và các bạn trẻ. Ông ngoại chúng tôi là Ngô Văn Chương thuộc khóa 17 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ông được chuyển về Huế, sư đoàn 1. Ông bị trọng thương nặng trong một cuộc hành quân tại Quảng Trị. Cấp bậc cuối của ông là đại úy. Sau 1975, như các người lính thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông bị ép đi tù tập trung 7 năm. Sau khi được thả ra vì sức khỏe đang yếu, ông qua đời 8 năm sau đó. Bà ngoại, mẹ và anh em chúng tôi xin cảm ơn cộng đồng người Việt tự do Victoria, ông Nguyễn Văn Bon, nhóm 2 nguồn gốc đã cho chúng tôi cơ hội học hỏi về hành trình người Việt tị nạn. Chúng tôi rất hạnh diện về ông ngoại và sẽ tiếp tục vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như sẽ đóng góp cho xã hội Úc. Con xin cảm ơn. Thank you, Nathan, for your very moving and heartfelt words. And to cô Toàn Nguyen, cô Trâm Ngô, and Benjamin, Justin, Matthew, for a spectacular performance. Thank you very much. I would now like to invite Toàn Nguyen, a representative from the Victorian Street Business Association, to come forward for a few words. Sau đây là phần phát biểu của ông Nguyễn Toàn, đại diện Hội Thương gia Victoria Street. Welcome, ladies and gentlemen. On behalf of the Asian community of Richmond, we would like to thank the Yarra City Council for acceptance of the yellow flag of former South Vietnam. Vietnamese yellow flag is a symbol of identity and contribution to Vietnamese Australian. And this is an honor to have the Yarra Council join us today in raising the flag. There are 3 things that is refugees living in Richmond are very proud of. The raising of the flag at the town hall is a day of celebration and presentation of Vietnamese refugees. And we are extremely proud of that. The flag is also displayed at Thành Market in the middle of Victoria Street, and the building of the Australian Vietnamese Women Association for many years. The second thing is Richmond has had 21 Lunar New Year Festival on Victoria Street. This allows Australians to be introduced to Vietnamese culture. On this special day every year, we are able to display proudly the yellow Vietnamese flag at the festival. And the third thing is the Victoria Street Gateway Board is an important representative of Vietnamese refugees all over the world. And it would mean so much to have the yellow flag on that as well. We are very thankful for the support of the Yarra City Council for the past year in allowing Vietnamese representatives
representation in Richmond. This could not be possible without your help, and we are extremely grateful. Thank you. Kính thưa quý vị quan khách, trước hết, Hội Thương gia Á Châu Richmond xin cảm ơn Hội đồng thành phố Yarra đã chấp nhận lá cờ vàng là lá cờ của người Việt tị nạn của thành phố này. Sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ thường kỳ buổi sáng hôm nay là một điều khích lệ cho lòng tôn trọng và yêu mến lá cờ vàng của chúng ta. Kính thưa quý vị, có 3 sự kiện mà những người tị nạn ở Richmond rất hãnh diện. Điều thứ nhất là lá cờ vàng mà Council chấp nhận là lá cờ của người Việt Nam tị nạn được long trọng tôn vinh buổi sáng hôm nay. Hơn nữa còn tung bay trên chợ Bến Thành và trên tòa nhà của Hội Phụ nữ Việt Úc mỗi ngày suốt nhiều năm qua. Điều thứ hai, Richmond đã tổ chức được 21 lần hội chợ để duy trì văn hóa Việt Nam và để cho hàng chục ngàn người vui xuân mỗi năm. Trong ngày này, cờ vàng được tung bay khắp nơi trên đường phố Victoria. Và cái điều hãnh diện thứ ba là Victoria Street Gateway, tức là cổng chào Việt Nam ở Richmond, là một biểu tượng và là một công trình vĩ đại của người tị nạn trên khắp thế giới. Chúng tôi muốn cờ vàng được treo trên cổng chào này. Richmond rất hãnh diện về những thành công và những công trình mà Richmond đã thực hiện được. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Council và tất cả quý vị hiện diện nơi đây trong ngày lễ thường kỳ nhân ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn. Thank you, ông Nguyễn Toàn. I'd now like to welcome Beatrice Daw, who is a part of the Dual Identity Leadership Program 2018 cohort and is now the chair of the steering committee. She'll be sharing a reflection on the meaning of this day from the perspective of a second generation Vietnamese Australian. Please welcome Beatrice. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón cô Beatrice Daw, là chủ tịch khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2021, có từng là thành viên khóa 2018, sẽ lên đây chia sẻ cảm nghĩ và ý nghĩa của ngày hôm nay đối với những người trẻ thế hệ thứ hai. I would like to acknowledge the traditional custodians of the land upon which we meet today, the Wurundjeri people, and pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Dear Deputy Mayor, councillors, distinguished guests, VCA Executive Committee members, veterans, and members of our community. My name is Beatrice Daw, and I am the 2021 Dual Identity Leadership Program Steering Committee Chair, and also a proud Yarra resident. I want to thank the DILP Alumni Committee for organising this event, all the participants who came by to sing, MC, and to just attend the event, and Yarra Council, Deputy Mayor and councillors for supporting the celebration of the Govang by flying and recognising this symbol, which means so much to our community. The Govang, the South Vietnamese flag, a flag representing heritage and freedom, is a symbol of belonging and of home. When we fly this flag, we are showing that we are united as people. We share the burdens of our pasts. We remind each other of where we've come from and our responsibilities as a community for the future. I'm so thankful to live in the city of Yarra, which supports and recognises and pays tribute to the Govang, which bears the weight of our sacrifices to our Vietnamese servicewomen and men, of our mums, our dads, our grandparents, relatives, and so that we, the younger generation, can build a future which is as strong and vibrant as our past. This year, as was last year, has been challenging in so many ways that we could not have anticipated, but I'm proud to be part of DILP, which has given us the opportunity to learn about our refugee history, allows us to connect and share our stories of dual identity, and appreciate the validation that comes from being heard and recognizing our experiences in others. Although my Vietnamese is not very strong, I would like to end my speech in Vietnamese.
Kính thưa quý ông bà, cô chú bác và các bạn, tuy tiếng Việt của Bích không giỏi, con cũng cố gắng kết thúc bài nói của con bằng tiếng Việt. Chúng con xin chân thành cảm ơn thế hệ thứ nhất đã hy sinh, đã trải qua gian khổ của chiến tranh, của các cuộc Việt biên tìm tự do và những thử thách khi bắt đầu cuộc sống mới để chúng con có được ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn các bạn trẻ đã cùng nhau gìn giữ truyền thống và tôn vinh cờ vàng với tất cả ý nghĩa của nó. Thank you all for coming today. Thank you, cô Beatrice Do. I would now like to invite Alan Nguyen, a DILP 2021 participant, to come forward to share his personal reflection. Tiếp tục là phần phát biểu của Alan Nguyễn, là một thành viên của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc của năm nay. Xin mời Alan Nguyễn. Thank you, Elvis. First of all, thank you for having me here today to share my experiences here with everyone. I would also like to acknowledge the traditional custodians of the land we are on, veterans, distinguished guests, and everyone else in attendance. Today's event is significant for me, and I'm sure it is for everyone here as well. When I think of flag raising, I think about the importance of reflecting upon who we are today and the wisdom that has led us to this point. In a time of uncertainty and growing divisions, one second, I believe that now more than ever is an important time for our communities, such as ours, to carry the identity and heritage we come from. Yet also bringing the cultural spirit that comes from symbols such as the Govang and stories we share. As a second-generation Vietnamese Australian, how this ties to my own identity has led me to question who I am and where I sit in the world. I grew up in a new suburb in the 2000s in the western suburbs. My hometown was a place that was growing a lot, having gone from just cục đất, or blocks of dirt as you would say, to over 20,000 people. Yet as I went to school, I noticed that I was one of the very few Vietnamese Australians there. My school computer username to log in was NGU0001, or as my mum would like to say, cái thằng ngu số 1, which means the number one idiot. For the record, when I went to high school, it became ngu hami sao, so not too bad. And so because I wasn't like everyone else, I would run away from my surname, my customs, and didn't want to learn the language. I did very bad at Jinta at Vietnamese school. 4 trên 10, pretty bad. Không muốn làm bác sĩ because toán dở lắm. All in this misguided rebellion against my Asianness or Vietnamese identity. Couple that with being someone with a disability, I felt trapped. I felt like I couldn't find who I was. But all of this changed in my second year at university. Through some friends and a chance meeting at the Lunar New Year's Festival in Melbourne Showgrounds, I came across DILP. And for many years, I had wanted to be part of the Vietnamese community again after running for so long. I wanted to finally learn about the stories of our community, the people here today, and their sacrifices. And as someone who studied media and communications, the stories that we share and the messages that we want to send to people has always been something that I have been passionate about. So I finally applied in 2020, and then things happened. I wonder what. But eventually in 2021, after so many years of saying I'm going to apply, I finally did it. And to be honest, I wish I did it sooner. I've learned about our community struggles and the challenges we face now and maybe into the future. But more importantly, it has reminded me of my heritage, the importance of embracing who I am and where my parents has come from. And through the people, my desires to run away and the labels people give me doesn't matter anymore. For it doesn't matter anymore if I don't look the part or whatever I study. My parents then inspired this and their continued observations of our culture, flag and customs that we have from the homeland. They too went through being labelled, judged and vilified for being different. My parents too know what it means to be at an intersection between who they are and who they ought to be. Both my parents came here with no English speaking skills as teenagers and the unspoken trauma of being refugees of their homeland being war-torn. Yet they taught me not to apologise about being you, about where you come from. And because of this belief, the saying that Melbourne is a multicultural place or a melting pot
rings true here. Unfortunately, as a Bulldog supporter, also known as Tigerland here in Richmond. But seriously, how else am I going to find a good bowl of pho or tom tam soon? You know, if it weren't for our identity and continued observations. So to finish, today's events and the experiences I've had with DILT has shaped me to be a better person. I spent most of my years at school trying to run away from my culture. But in that chaos of trying to find myself, I realized that the best way to be a better version of myself was to go back to where I really come from and the heritage that comes now. And that is more important than ever. Thank you. Thank you very much, Alan. I'd now like to invite Bong Nguyen, President of the VCA Victoria, to come forward to share a few words. Xin kính mời ông Bong Nguyen phát biểu vài lời. Good morning, everyone. Can I first acknowledge the traditional owner of the land and pay my respect to the elders past and present? Can I actually pay my full respects to the veterans who are here with us today as well? Of course, our dignitaries, Dr. Kiều Chính Dũng, one of our Vietnamese heritage, actually in Parliament at the moment as well, parliamentarian as we call him. So thank you for being here. Ms. Vivian Nguyen for being here with us as well. And of course the councillors, Councillor Amanda and Councillor Sasu and Deputy Mayor Claudia as well. So you don't mind. I hope that you guys don't mind that I call you by your first name. I feel that we are close because you have been with us many years supporting with the flag rising ceremony as well. The executive team from the VCA and the prudential teams, every one of us. Guys, please put your hands together for the deal. They have done a wonderful job since I'm actually putting it together. Thank you. The MCs and everything, you know, there's nothing that I could say there's shortfall in there. However, I think if there's any shortfall, please find a reason to train them and to show them. And I think that's what they need. That's what they need. So thank you. Look, I thank the Vietnamese veterans, many of whom are among the crowd today, with us today. So thank you very much for being here. I think that we left Vietnam, we came to Australia, we enjoyed the freedom. The only thing we could brought with us in our heart is the flag. That symbolizes us. That is our identity. So please, don't compromise that. Don't give it up for anything at all. It is whether it's fly here or it's fly elsewhere. It is in our heart, and that's all I trust that you will take it on and actually fly that in your heart, right? And that's all I could say. Thanks. So can I again thank you everyone, and of course thanks to the sound system for actually providing the sounds. Thanks to the volunteers, Go Phúc Ans, and the photographers and everyone as well. If I fall short of anyone's acknowledging anyone at all, please forgive me. But thank you for being here, and I know that it's cold, but just stay until this late. It just meant a lot to us. Thank you very much. Thank you very much, Bong Nguyen. And we will now proceed with a final performance by myself, Jenny Jung, and Charles Lee, who are current participants of the Dual Identity Leadership Program. We will be performing the song Bản Sắc Tôi, originally composed and performed by Andrew Dole, Camille Lu, Celia Trần, Anh Phạm, alumni of the Dual Identity Leadership Program. Sau đây xin quý vị chào đón phần trình diễn của Charles Lee, Elvis Trần và Jenny Trần. Chúng tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Bản Sắc Tôi. Thưa quý vị, đặc biệt là bài hát này đã do anh Andrew Đỗ, chị Camille Lu, chị Celia Trần và chị Anh Phạm viết và trình diễn. Họ đã là thành viên trong khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, nhóm thứ 2. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức. Thank you. If you're lost in a world of two, then remember we're here for you.
một giọng ca từ trong trái tim với ước mong tình thương nhân ai hát lên những tiếng ca trong một ngày sau. Việt Nam ơi tôi chẳng hề quên tiếng ru giữa cánh đồng quê và thiết tha trái tim tôi nhớ đến kỷ niệm xưa. Từ đất nước mẹ cha gọi quê nhắc tôi đến ngàn ước mơ, mà giờ đây nhờ hai trái tim tôi được thành nhân. Mà giờ đây ở quê Úc Châu chúng tôi thành công. The seas to a place where dreams are made. So embrace your skin, your color, and history. Từ đất nước mẹ cha gọi quê nhắc tôi đến ngàn ước mơ, mà giờ đây nhờ hai trái tim tôi được thành nhân. Giờ đây ở quê Úc Châu chúng tôi thành công. Mà giờ đây ở quê Úc Châu chúng tôi thành công. Dạ, để cùng hình như có chút này đây. Yeah, xin cảm ơn quý vị. Thank you very much, everyone. This concludes today's proceedings. On behalf of the organizing committee and the VCA Vic, we would like to thank you for coming today and commemorating Vietnam Veterans Day, celebrated on the 19th of June, and which we're doing today. Today should always be remembered as, and always will be, a day to pay homage to our 521 fallen Australian soldiers, our Australian South Vietnam veterans, and our current Australian soldiers for their sacrifice and service. I would like to thank once again everyone for attending today. The bathrooms can be found through the town hall, and if you have any questions at all or need help with anything, please don't hesitate to come and ask us. Finally, if everyone could stay behind for a quick photo, that would be lovely. Thank you very much. Kính thưa quý vị, buổi lễ Thượng Kỳ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tây tháng 6 đến đây chấm dứt. Elvis xin thay mặt cho ban tổ chức và cộng đồng người Việt tự do Victoria cảm ơn các quan khách có mặt hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ này. Xin mời quý vị ở lại cùng chụp hình với ban tổ chức. Kính chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ. Thank you very much. Alright, please, we'll organize the photo now, so if everyone could come around, that would be much appreciated. Thank you. Chúng tôi sẽ chụp hình bây giờ. Thank you. Xin cảm ơn. Everyone, do.